Geno mara nyako Ramogi ni rio makare waikore gi weche manyien mag migago e thuolo ni kowuok e Ramogi TV. Mokwongo fuond weche. Piny Kenya keto ayanga dwaro mar Raila Odinga bedo jakom mar duol mar riwruok pinje Afrika AUC e kinde romo mar jotend pinje Afrika e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia. Achich mar 6 mitudo gi nek mar Willis Ayieko omaki e gwenge mabondo. Jagoro mongirore e migao mar somo Dr. Belio Kipsang osiemo jopuonj kod jomo chung' ne penj ni mondo wedonjore e kuo mar penj. Arwaki ni machiegni weche manyien mag migago. Nyinga Milton Ochieng'. Piny owacho geto choko omenda maromo bilion 178 kokalo e lokruok mopogore opogore e wi chike mag choko osuru. Jatend migao mar omenda John Mbadi geno ni od bura nyalo biro puodho chenro ma kamago mapiyo motelo ne yweyo margi mar nyasi mar Krismas. Mbadi lero ni chenro ma kamago dhi konyo sirkal e dino fuok mar omenda manokel kod okang' mar piny owacho wito oko paro mar chik mar omenda ma 2024 mane geto choko osuru maromo bilion 340. Chris Owino nigi ler mathoth. E chenro makamano, sirikal geno juogo osuru kembe mag pinje maoko matayo tijegi e pacho kae kokalo e lony manyasani ka geche mating'o jowuoth manyasani mag taxi. For a long time they have not been paying taxes and yet they operate in our jurisdiction. So it's not the Kenyans we are targeting in this. Okay. It is also right in our jurisdiction, yes. Utego makamano bende dhi ng'wano kembe matero ni ji chiemo e utegi kaachiel kod kuonde tich maggi kanyakla kod jofwambo ma ok ondik kod kembe mag fwambo weche. E chenro machielo mar Mbadi mar pong'o agulu mar sirikal, jogo machano tero anyuola kaachiel kod johera maggi e kuonde neno le mag bungu madongo e pacho kae kata national parks bende idhi juogo osuru. That person who is selling fish along the shores of Lake Victoria is paying for me to enjoy the services of going to Nairobi National Park to see wild animals. Okay. I should pay for it myself because I earn enough money to go to Nairobi National Park. And that person who is simply struggling along the shores of Lake Victoria should not subsidize me. Iranyisi manemba mar miyo ng'ato mich gi lwedo makor ka chich, kendo maya gi lwedo makor ka cham, piny owacho biro goyo kwan mar osuru mar pei ma jotich onego chul tok jogo gi osuru mar gero udi mar 1.5 kod okumba mar thieth mar 2.5 gino madhi miyo jopiny fung'ruok matin e osara margi. So what happens is you are earning your gross salary of 100,000. That amount, 2.75% goes to social health insurance fund. 1.5% goes to housing. You remove all that first before you start calculating pay as you earn. Okay. So it is going to give you a relief because that is what Kenyans have been crying for. Paro mag chik ang'wen go ibiro pedho e nyim od bura e somo mokwongo motelo ne miyo jopiny thuolo mar golo pachgi. Especially for reducing the pressure on people's pay slips, it is very important some of these amendments are passed. On things like amnesty, it's also very important that Kenyans are able to access this amnesty. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Apisa mag okwachich ondhi achich machielo moyangi kaka Duncan Onyango mitudo gi nek mar apisa mar Wells Fargo Willis Ayieko. Onyango majegni 48 nyomaki e gwenge mabondo tok achich machielo konyo apisa fwenyo kar dak mare kowacho ni kanye manotere Ayieko tok kanosendhiye kende manonege. Achijno nyaka sani odine tesendo bila makirito chwale e nyim doho. Wabiro kelo ni sigana no ero seche mabirogo ka osebedo moikore. Mano en kaluwore gi achich mar 6 makoro ndhi mitudo gi nek mar Willis Ayieko mabende ne en apisa mar Wells Fargo manonegi. Inyalo paro ne achije mamoko bende osemaki e kinde mokalo. Kawadhi nyime en ni jagoro mongirore migao mar somo Dr. Belio Kipsang okwayo jotend sikunde ma kod jogo motelo ne kuonde timo penj mondo kik donji e kuo mar penj manyalo ketho negi tijgi mar puonjo. Kano lose apisi mar County Commissioner ma Kikuyu kama notelo ne chenro mar pogo tese mag penj, Kipsang nowacho ni achije 11 osemaki katemo donjo gi simbe mag ong'we yamo e centers mag timo penj. Kipsang bende ochiwo siem mager ne weg sikunde mag ji giwegi
mane ok ondiko jopuonjre mondo mi otim penj kowacho ni biro kawnegi ondamo mager mar chik kaluwore kod chike manie bwo duol mochung'ne penj e pacho ka. Number of incidences of attempted sneaking of telephones is very minimal compared to any other year. This has been our best of years in terms of doing the exam in the right way. So this year, there is a slight increase in the number of our girls having to do their examinations in hospitals. Compared to last year, the numbers have slightly gone up. I want to urge our parents, let's engage more with our children so that we can protect them against these situations, that we expose them to teenage pregnancies and such other challenges. I want to also urge us as teachers that we become more of the parents and counseling our young ones so that we can also protect them. Sirikal ma pacho ka osingo mar keto chenro makare ma neno ni jopuonjre mawuok e grade 8 kadhi e grade mar 9 dwe mar achiel higa manyien ondhi mbele kod somb yo maber maonge chochni moro amora. Kaluwore gi jalup jatend jotiji mag sirikal Eliud Owalo, sirikal osetieko chano chenro mag gero kilese 16,000 e skunde mopogore e pacho ka jopuonjre madonjo e grade 9 biro bedo ka somo e higa manyien. Owalo bende wacho ni sirikal chano mar tieko midhiero manok ma jopuonj kama duol mandiko jopuonj e TSC biro ndiko e yo mongirore jopuonj 46,000 mosebedo ka puonjo kaka interns ka jopuonj mamoko 20,000 bende ibiro ndiki e tich. Tell the community who are also special. The government is doing its best to ensure that the transition from standard 8 to 9 at primary school level is facilitated. We need about an additional 16,000 classrooms, and the government has put in place mechanisms, financial facilitation, to ensure that as at January 2025, we are going to have an additional 16,000 classrooms spread evenly all over the country. We are aware that we have been having a shortage of teachers, and that is why the government has again decided to absorb the 46,000 teachers who have been teaching as interns. Now they are being absorbed fully through the Teacher Service Commission. Our objectives as funders of this project to make sure that our children are well prepared to be digital natives of the future. This is now your responsibility. It is not ours. And I can tell you, this is not the last time we're coming here. We want to come here and to make sure that facilities that we've offered are delivering to our expectations. So I can guarantee you, this is not the last time we're handing over, but we'll be constant visitors here. Oganda makwar ma jodak ma kaunti ma Mombasa oyuore chenro ma chiwo thieth manono maonge chudo, chenro mitayo gi kambi Royal Media Services moting'o nyaka Ramogi TV. Ma timore seche ma bende oganda mathoth yuago wach nengo mar thieth mani malo, gino momiyo thoth jotuo ling' mane odi gi midekre. Jafwamb weche marwa Joja Oko nitiere kanyono, kendo Joja Oko inyalo leronwa ni to chenro mar thieth dhi nade gi e thuoloni. Erokamano ahinya Milton, nawinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Komagi e sani wagoyo tap e alap ma Mwahima mano mantiere e od bura malikoni e kaunti ma Mombasa, kuma kawuono kambi mar Royal Media Services tayo chenro mar chiwo thieth nono maonge chudo ne jodak mantiere alworani. Mana kaka iwache no, thoth gikoni sani ng'awruok mar nengo mar thieth sani odo bedo malo, omiyo ka thoth jotuo sani oling' mane udi nikech gikoni samoro dhi e ute thieth mondo mi giyud omenda manyalo konyogi e yudo thieth ma kamago sani bedo matek. Omiyo kawuono koro gikoni en mor margi mar bedo kaendi mondo mi giyud thieth ma kamaendi. Koro kama antiere ni antiere gi moko kuom gi kaendi, adwa mani awinja ni to giwachane ni to ang'o ma de giher wacho kaluwore gi chenro ma kawuono ni kotenore kod weche mag thieth. Aya, Diadie kae, chakacha gi nyingi to nyisa ni te odiochieng' ma kama ni watimo chenro mar thieth kae, ang'o mokeli kae tineno ka chenro dhi nade?
Wagoero kamano ne Royal Media waneno ka chenro nyinga Brian Alinga Gwanda waneno ka chenro dhi maber kendo en mana ni ji ng'eny sana to wapako Royal Media ahinya kuom gima gitimo nikech e Likoni ka wan gi ji mang'eny mokwinj maber kendo waduoko erokamano ne MP marwa Mishimboko kuom timonwa chenro makama omiyo wadhi konyore gi chenro masani ni ahinya erokamano. Sawa, erokamano ahinya. Wayude jadak machielo bie kae chakna chagi nyingi to nyisani into ang'o mokeli e odiochieng' ma kawuono ne? Gian iluonga ni Vona Chieng'. An bende gimokela ka thieth mokela. Nan gi shida mar alsas lakini akaona wiro ni thieth ni kae. Amiyo koro nwabiro. Wagon wero kamano kuom kelonwa gima chal kama kuom muda mrefu sana. Asanteni sana. Erokamano ahinya. Ji nitiere kae ni mang'eny yode ne machielo kendo chakachaya gi nyingi to nyisani ito ang'o mokeli tineno ka chenro ni ineno kodhi nade? An nyinga iluongo ni Quinta Achieng'. Gimokelowa ka en mana weche thieth. Niwach an bundi ni awinjo ga gimoro karama ga gi piny yaku. Emomiyo be abiro ng'iyo thieth. Be aromo gi Lin be iye kae. Amor gi thieth ni. Erokamano ahinya. Bia chaka gi nyingi to in en midhiero mane ma intiere godo to nyaka gi sani ineno ka chenro dhi machal nade? An nyinga iluongo ni Frederick Ouma. Aja Ugenya au Likoni kae. Lakini chandro ni watu maber but wakwa mondo med ndalo nwach odiochieng' achiel tis njogi joma tuo ng'eny koro ng'eny gi nono dhano biro mang'eny atumo mana erokamano tu kuom chandro ni kaka upango tu med endelea amani. Sawa. Erokamano ahinya. Erokamano. Imbe chaka gi nyingi tinyisowa ni to chenro ineno ka dhi nade nyaka sani? Nyinga iluongo ni Immaculate Awuor. Chenro madhi koneno ka budhe mobudho ahinya chieng' bende chamowa. Koro sunda mana biro gi shida mar alsas. Koro wakia ni do thiedho arsadi. Lakini chenro to aneno kadhi maber. Mani biro be ni paro ni biro yudo ji mang'eny machal kama? Naonge gi paro nikech namondo to nokang'e dhi yudo foleni machalo kama. Nange nadhi biro to ate koda kadaka moko ka 50 kama tadhi ot. Sawa, erokamano ahinya. Aya, wantiere gi moko kuom partners ma bende otudore kodwa e chiwo thieth ma kamaendi. Pengine en bende onyalo nyisowa ni to en ng'a chenro kon mane to en chenro mane magitimo odiochieng' ma kawuono? An Victor Ololo atiyo kod shirika ma Chef Kenya. Kawuono wagon Nyasaye erokamano kuom huduma ma wakelo ne jopiny kae ka washirikiana kod shirika ma Royal Media Services ma wakelo huduma mag thieth ni jopiny e gweng' ma boma ma Mombasa, county ma Likoni, county ma Mombasa, sub county ma Likoni. To aneno ka joma ng'eny kawuono biro bo yudo thieth. Oganda ochokre kawuono yudo thieth ma huduma maber mag afya mokelo ne jopiny to wamedo jiwo jopiny mondo yuda huduma gi mwakelo ngi ka wariwre kod kambi mar Royal Media Services. Agon Nyasaye erokamano kuom chieng' ma kawuono. Erokamano. Wantiere gi jolendo bende mag Royal Media Services, wantiere gi achiel kuom gi mar Citizen TV. Adwa nonger nwankere matini to chenro ni ang'o menegi amua mar kele. Karibu sana, tunazungumza na Ramogi TV. Labda tueleze tu, unaona kwa nini tumeamua kufanya mkutano ama hafla kama hii siku ya leo na hasa katika eneo hili la Likoni? Na kwanza niseme umeongea sana, sijaelewa umesema nini, lakini najua tuko hapa sote kwa lengo moja. Na ni furaha kuona kwamba vituo vingine ambavyo viko chini ya mwamvuli wa Royal Media Services kama Ramogi TV pia vimekuja hapa kupatiana support kwa sababu ya hii medical camp ambayo tumeileta hapa Likoni. Tuko hapa kwa sababu Citizen TV, kitu cha kwanza tunasema afya ya mtazamaji wetu kipaumbele chetu. Kwa sababu mtazamaji akiwa hana afya njema, nani atakayetutazama? Kwa hivyo ndio maana unaona katika vipindi tofauti ambavyo tunafanya, Penj Laktar, ukija kule Ndakitari, kwenye Inoro TV, ukija Citizen TV, jukwaa la afya Sema na Citizen, sote tumeungana hii leo tumekuja hapa katika kaunti ya Mombasa, eneo la Likoni, kuhakikisha kwamba tunatoa huduma za afya kwa wenyeji. Na tunashukuru sana washirika wetu ambao wamekuja wakashirikiana na sisi, wako wengi tu, mojawapo akiwa ni Chef Kenya, tuko na Mari Stops, tuko na Equity Afya, tuko na Taji Langu Foundation, tuko na Imarika Sako, tuko na yani orodha ni ndefu, tutaendelea kuwataja kadri tunavyo ninio, lakini
kubwa zaidi kuna Mombasa County, kwa sababu tunajua bila Mombasa County shughuli hii pia isingefanyika. Kwa hivyo tunasema asante sana kwa wadhamini wote ambao wamefanikisha shughuli ya leo, na kwa wewe mtazamaji wetu wa Ramogi TV, ujue kwamba hatujawaacha nyuma, tunawajali afya zenu, ndio maana tuko hapa. Tumewaletea wataalam kutoka sehemu mbalimbali kuhakikisha kwamba lile tatizo la afya ambalo linakusibu wewe hii leo linakuja linapata utatuzi. Na pia tukiangalia tu taswira, tukiangalia idadi ya watu, tunaona uwanja huu umefurika. Je, inaashiria nini hasa kuangazia masuala ya kiafya? Ni kwamba watu wanaugua na wako majumbani, ama tatizo ni nini kwa mtazamo wako? Lakini kwa wale wachache ambao nimeongea nao, nimepata kujua kwamba wengi wanaugua, wako majumbani, na tatizo ni fedha. Na ukizungumza na wawili watatu hapa, wanakuambia walikuwa wanatumia huduma ya afya ambayo ilikuwa ikiwasaidia hapo mbeleni, lakini hivi sasa ni kama hawajaelewa vizuri kuhusiana na huu mfumo mpya wa afya ambao umetolewa. Lakini naona sasa ni kama ni changamoto kwa serikali iweze kutoa hamasisho zaidi. Manake na hakika kwamba kama wangekuwa wanazipata hizi huduma kwa urahisi huko kwingine, wasingekuwa wamefurika hapa. Lakini kwa vile wamekuja hapa, ina maana kwamba kuna changamoto pengine mahali fulani katika utoaji wa huduma humu nchini, na ndio wakati mwafaka kwa serikali kutumia takwimu kama hizi kujua kwamba tatizo la afya ni tatizo ambalo liko sana katika maeneo mbalimbali. Asante sana. Janeno Ramogi TV, wantiere gi jolendo mag Ramogi TV kae. Gin bende adwane gingek no to nyaka sani angoge ni magiseneno neni kacha lin ki ibile sharubati mora keni burumo tineno ka weather chal kodinade wan warwake kendo ber kodwa ahinya. Erokamano nya jo jamora nya odioche makawuono ni endi na machiel nyikora moga juango wuok kaendi mang'eny saida. Neno ka joluo bende ng'eny sana likoni kaendi gidwa miya pweza matin. Awinjo gani pweza nitie kaka pango parade, lakini anto tabile to kodonjo na ahinya. Poch gi pak ne Royal Media and Services also nikech kalure koa kuom kambi mar Royal Media and Services kuma bende anyuola osiepe kaachiel kod oganda oyudo kanyo endo kony makende. Aneno chieng' to rieny George, akiagi momiyo into to kane kaluya chwerni, lakini watemo kako naji luonga ni Lin Ramogi nyaka to kawuono ni endi achiel kachiel chenro mar mbak ndalo wadwa time mane ground gi jolikoni. Omiyo nyikora moga juang mabende nitiere ground joluo duto te, nyikora moga juang duto te waroko machiegni kabisa chenro mar mbak ndalo nikech wadhi bada achiel kachiel koda the baddest DJ wawene DJ Vikoro thuolo mar mondo mi ong'ise oganda mathoth. Erokamano DJ Vik, ine likoni, karibu sana. Mae chalo mana gwengo nagi, ang'o ma diher nyisogi? Mokwongo kapok wadhi kanyo, DJ Koloka in studio iwinjo volume ni wantie kendo biro marach sana. Kawuono ni George Gimamora ni wabiro timo shows wa ground kae ka interact gi fans moko biro e yor thieth, lakini wantie kod gi kae gimor kendo ng'eni gino boga George pok inyiso wagini e studio ni wantie kod fans Mombasa kae machalo kamae. Hapa ni Lin gini wapange wa mondo wabi chieng' moro donge makopogore gi yor thieth ni wabia Mombasa kae mondo mi jogi mor shows mopogore mag Ramogi TV. Unajua tima gini kwa chakole rupin nyaka thum dag mor watima Mombasa kae George. Aneno ka wan gi fans mang'eny sana, moko ntie moko gwelo line Vic bikawa go selfie watim gi machalo kama, lakini duto te en ni jogi oyudo thieth kendo wariwore kanyakla. Amor sana gi jotend kambi mar Royal Media Services. Lin kapo kawe iwacho ni ibago negi budho kawuono mar mbak ndalo, lakini okinyisogi ni ibage kaje. Mantiere pap kae ndiko se chano mar tere kaje. Erokamanya George, namba chiel nitie beach manitie iluongo ni Sheki. Sheki beach iluongo ni Shelly Beach atimo mos. Shelly Beach kata sane nyakoro mga juang achiel kachiel welo duto te. Wantie gi gik malich maratari bel yawal wadwa kuotho to kawuono ni ndio kelo mana likoni. Omiyo ka intiere kata sande likoni ka ndi karibu sana kawuono ni ndio dhi bedo chenro mapok none. Kidwa ni jodala bendo ne nini ai mano nyathina mano nyara bia machiegni kabisa nikech kawuono ni ndio dhi bedo maliet pas. Kamane wadi ng'ato mogi kotieknwa gi chenro makawuono ni chaka gi nyingi tinyisa ni to in iwuok organization mane to ineno ka chenro nyaka sani dhi machal nade? Erokamano. Iluonga ni Leila Owino. Atiyo gi jo Pwani Oil one based Mombasa Koni. To wane jok mwaloso sabun mineno kae mwa kawuono miluongo ni Ditrex. Ditrex en antibacterial soap mawa encourage jo Mombasa Koni mondo tigo luoko lwetgi just to protect the family alafu mar be kill germs. Koro wamor kawariwre gi jo Ramogi TV kawuono
as partners wamor sana to wamor kwa wamonegi districts a community event machal kama erokamano mana kaka winje janeno mar Ramogi TV mago mana moko kuom jogo moyuore chenro ma kamaendi makata kinyalo neno ka japita mara nyalo nyisi idhi neno ka line pod nitiere kaendi mabor ahinya dhano obiro kaendi kar romo kendo gibiro mang'eny ahinya winjo ka thoth gi koni ma en ranyisi ni chenro mar thieth samoro bedo matek especially kodhi korka weche mag chudo omiyo yudo ka ji bedo matuo lakini koro giling mane udi nikech samoro mondo mi giyud pesa ma ginyalo dhi konyore godo e ute thieth bedo matek emomiyo ka giwinjo ni nitiere chenro ma kamaendi ma koro giyude thieth nono maonge chudo koro emomiyo ineno ka giwuok kar rombo chenro ni nochakore gokinyi sa 12 to nyaka gie sani pod odhi nyime kendo dhano nitiere kaendi mang'eny kabisa wageno ni giduto te gidhi yudo chenro mag thieth mowinjore mondo mi gin bende giyud konyruok kotenore gi chenro mopangi e odiechieng' ma kawuono ni gi kambi mar Royal Media Services kotudore gi riwruoge mamoko bende moyie biro kanyakla mar tiyo kanyakla gi tend kambi mar Royal Media Services. To ne Ramogi TV kowuok e kaunti ma Mombasa, nyinga en George Oko to pod wamedo luwo wachni kendo wabro lero ne janeno marwa kaka weche medo tuch kotenore kod chenro makama. Erokamano ahinya George Oko, achiel kachiel kowuok Likoni e kaunti ma Mombasa kuom lipot majaber makamano. Ka wadhi nyime ni jotije mag mbalariany oseyo piny owacho kuom koso keto maino e ng'anyo margi madhi mbele kendo rocho chenro mag somo e mbalariany mag piny owacho. Ka giloso e gwenge Manyeri, jokanyogo kotelnegi kod jagoro Onesmus Mutiso owacho ni jatend migawo mar somo pok obedo kodgi gi romo manyiso ni gin gi dwaro mar keto chenro makare. Gimedo ni pod gibiro dhi nyime kod ng'anyo nyaka kete tim winjruok mar tich mar 2021 nyaka 2025 kama gidware bilion 9.7 mar keto kare dwachgi. Bende gisiemo jotend mbalariany mondo we bwogo jotijegi manie ng'anyo ni mar chiko yienegi bede ng'anyo. Are not ready, they are not willing to resolve this matter. And you are saying, if you are not willing to resolve the issue affecting lecturers, please leave, resign and leave your office. We want people who are serious, people who are ready to engage us. You have seen that the CS is opening a container while lecturers are striking. Seriously? You go to open a container when students are not studying? Are you serious? We want to say that we want people who are serious. The ministry, our mother ministry, the CS and the PS are not serious. We are on this strike till the government does its part. When we signed the return to work formula, we agreed that we are going to pay our people 7%, 10% increment, and 4% automatic annual increments. We did the simulations in Machakos, and I have seen even in media, they are lying on a broad daylight that the calculations are 4 point something. It is 9.7 billion. The negotiations must continue, and that's number one, at the national level. Number two, the Dedan Kimathi Roko issues are becoming unbearable. Only last week, one of our lecturers was sacked because he did not teach. One of the reasons is because he did not teach during the strike period. Obila e kaunti ma Kakamega ochako timo nonro wi kuo mar penj tok kano yudo achiel kuom joma tayo penj e skund secondary ma Kakamega kod pichni mag otese mag penj ma gikeyo e mbui mar Facebook. Obila mag okwach kich jodito mag migawo mar somo kotelnegi kod commissioner mar kaunti no olimo skund no kendo mako achije 6 mano ma simbegi mag ong'we yamo mondo mi okonye timo nonro. Koloso e yor simo, komishna ma kaunti ma Kakamega Mwangi Meru ne oyango meko mar thoth jogo matayo penj kowacho norito lipot mar DCI mondo mi oler jal manotudore kod kuo mar penj mondo mi okaw ne okang' mager mar chik. Tutaitisha hapa lunch samaki ya isikaya. Nyakwara Mogi waka uyweyo mokwongo e chenro mar migago pod waiko ni mathoth kik dhi mabor.
Umepanga matumizi ya hii pesa? Kuna school fees imenilemea kidogo na kwa biashara yangu nitaiboost. Ndio hivyo sasa, ndio cheki yako. Yes. Unaweza ambia nini watu nyumbani juu ya story? Waendelee kucheza hii mchezo, ni ya ukweli kabisa na wao watashinda. Si hata wanaweza shinda. Yeah. Na kwa hiyo story na kuongezea hapa goodie bag. Hata tuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Ndio wao pia wajipange. Kote nchini mbele tuendelee, mbele Kenya twende mbele, Kenya twende mbele. NCBA, go for it. Jaduong, achich kodi koro. Oka jaduong ba. Jensa, toddler. Wan wede wa walandi bwana. Wan wede wa walando. Osiep nyalo konyi molo wat. Kata sani remba weya. Are you jealous? Are you suspecting me of something? Poka chako. Koro kadwa leo chunyi maber. Osechare ga benga kori duogo kendi biro kendi kore dware donge. Donge ubiro kata tuo monyuka kende kata bangase nyise ni mondo ritin mi biol le nyuka to holo tamore. Time ya mambo ya hapo tu wako tuita tukae chini. Kwa saa hii president na mdogo wake wamekosana. Wacha walinizimia hiyo mic. Ningewapasha proper. Tunapikianga watoto na ndio tukama na hiyo kitu ile ukipita mtu hii. Auntie nibaie. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriure otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano maginyalo geno. En ang'o momiyo nyakona kowo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, sukari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Teacher Beach, Kocha Kore, Samuel, Wakelo Ningoma, Mobedo, pre-design Wakare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachi, Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yonya Untie, Kikubedo Mabori, Kai, Ekumi Yudogi, Mamich Kabisa, Ramogi Night. Romani Ninja the Entertainer.
Maintain your position. Ili udakanyo kika fire gudi. Local instrumental. Wawachoni kete manaka. Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwen Otieno. Machiegni kendo, jatend piny Kenya William Ruto owacho ni pinje mag Afrika okwa kod midhiero mang'eny kaka nok mar arita makare kod timbe mag maundu mathiro dongruok. Kaka jafwambo marwa Efi Nyakidi leronwa, Ruto kwayo jotend pinje mag Afrika mondo oket okenge makare manyalo chwalo nyime dongruok kendo bero lwasi mar ohala. Jatend piny Kenya William Ruto nyomolo piny Ethiopia. Nyorwake gi mor kod miel kendo ka bandera mag piny Kenya kod Ethiopia bende ifuayo kor yamo. E kindego nyoromne gi Prime Minister ma Ethiopia Abiy Ahmed. Tokma, Ruto nyoromo gi jotend pinje Afrika mamoko e romo manyo bag Addis Ababa, motelo ne twak mar Raila Odinga malaro lemo mar duol mar riwruog pinje Afrika AUC. Lek ma bende Ruto medo keto ayanga ne jotend pinje Afrika kendo lombogi mondo gimiye sir. Ruto wacho ni pinje Afrika okwa kod midhiero mopogore moloyo to nok mar arita kod timbe maundu mamedo thiro dongruok kendo Afrika owinjore oranga ahinya riekni ma ginyalo choko godo omenda ne riwruogno. I think we can be innovative in how we finance our organization. For example, let me give two examples. When we pushed the UN so that we passed this resolution 2719, it was another way of bringing sustainability into the peace operations of AU. If we can leverage on the UN and the assessed contributions in the UN to fund AU peace operations and the AU Peace Fund, it expands our horizon of sustainability. Omedo ni riwruok mar pinje Afrika mong'ere kaka African Union owinjore oketo kenge makare manyalo konyo pinje Afrika kedo gi kwe. Chal makama owacho ni biro chwalo dongruok kendo bero ohala kachiel kod rwako joket mwandu mowuok e pinje mopogore. We continue to have an unfair share of instability, insecurity, and challenges in our continent, whether it is terrorism, conflict, that is affecting our continent and by extension affecting trade, affecting investment, and doesn't give a very good picture of where we are. Our peace and security infrastructure requires a rethink. We cannot continue the way we are continuing. E kinde romono, Raila nyo wacho ni pinje Afrika ogwedh kod mwandu mathoth ma ibuo lowo. Kata kamano, pod gidhier ahinya kipimo gi pinje mamoko. Africa is the richest continent on the planet Earth in terms of resources. The paradox is the richest is also the poorest in terms of living conditions of its people. This is what we need to be dealing with. And if we deal with that, Africa will rise. E twak mare chakre sa 11 odhiambo kawuono, Raila biro yango kenge mag neno ni Afrika ochung' motegno kendo kedo gi midhiero kaka lokruok e chal mar kor lwasi kachiel kod geno kuom hola michiwo gi pinje maoko. Kopogore kod Raila Odinga, komni bende oywayo jochung' mamoko adek moting'o manen jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Mauritius Anil Jayan, jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Djibouti Mahamud Ali Yosu kod manen jatend migawo mar tudruok pinje maoko e piny Madagascar Richard Randiamandrato. Efi Nyakidi, Ramogi TV. Jatend migawo mar alwora Eden Duale ochungo chutho pur e bunge mag piny owacho moloyo to mago mag Cheptais kod Kaberwa e kar chung' od bura ma Mount Elgon.
Koloso, Duale nolero ni rito alwora nigi ber mathoth kendo kwayo jopiny mapuro e bungego eko kod mago makwa jamni mondo dar mapiyo kapok piny owacho okawnegi ondamo mager mar chik. Omedo ni piny owacho oketo tenge tarik 7 dwe mar 11 higa ka higa midendo ni Mount Elgon Day mar chiwo puonj ne jopiny e wi ber mar rito bunge. And I'm issuing an immediate and total ban on cultivation in Cheptais and any other legally designated natural forest within our country. These ecosystems must be safeguarded to maintain their ecological integrity and biodiversity. To all our communities, government officials and particularly Kenya Forest Service were doing a very good job. Here these actions that compromise the integrity of Mount Elgon or any of our natural forests will not be tolerated. Anyone, including government officials, found engaging in activities that harm this ecosystem, be it through collision, encroachment, illegal cultivation, will face severe consequences, including our own dismissal. Kuonde dak 5 mongore e kaunti ma Kakamega osechak bero nyaka e rang'iny ma nyasani e bwo tielo mar 2 mar bero kuonde dak mongore e pacho ka mong'ere kaka Informal Settlements Improvement Project. Chenro ma kama dhi muonyo kwan omenda maromo $268 million. Chenro ma kama ni itayo gi sirikal mar Kenya kod piny owacho ma kaunti ma Kakamega kokalo kuom bengi maduong' mar piny mangima kata World Bank, French Development Agency kod riwruok pinje Ulaya kata EU. Chenro ma kamano geto kuonde dak ma Amalemba, kambi Somali, mjini Lukoe to gi Shibale e alwora ma Mumias. Tumekuwa tunaishi kwa giza, wakati unaenda unatoka maybe biashara zako na kuwa attacked, maana ni giza. Lakini kwa sasa naona hata unaweza rudi nyumbani wakati wowote unafikiria. Juu tumeletewa street lights na pia naona barabara wakati inaendelea kumalizika pia tutakuwa sawa. This is a project that we are hoping that will have an impact on the lives of at least 3,000 people at the Amalemba informal settlement and also other settlements. It will help uplift their people. It will help them access, it will help in giving reliable accessibility to other amenities. KISIP within Kakamega County is actually structured in 3 contracts. One being Lot 1, which is being undertaken in Mumias municipalities, the 3 settlements in Mumias, which is being undertaken at a cost of 152 million. Under the second lot of contract, which is being undertaken in 2 settlements within Kakamega municipality, it's being undertaken at an approximate cost of 116 million. We then have the small works, which is being undertaken majorly in 4 settlements, and this is within Amalemba, Kambi Somali, Mjini and Lukoye, which is being undertaken at a cost of 30 million. Romo mandala beach mar riwruoge mag Saga orumo kawuono e kaunti ma Mombasa. Jagore migao mochune riwruoge mag Saga Patrick Kilemi okwayo riwruoge mag Saga mondo ket mwandu e kor gwenge mondo yuto gi omedre. Kilemi koro dwaro ni riwruoge mag Saga mondo many riekni mamoko kowuok e sectors moko kaka mar thieth mochaki e kaunti ma Nyeri manenore ni nigi thuolo mar nyuolo ber ne jokanyo mag riwruogego. Jalup chancellor mar riwruok mar Saga e pacho ka Ngire Kamau Ngamau onyiso riwruoge mag Saga mondo ti kod lony manyasani komedo ni chike mamoko iloso to ber ka giikore makare ne riwruogego kata ne lokruogego. Tunaonelea kwamba ikiwa tutafaulu na kuleta value chains 3 ya mahindi, ya viazi na maziwa na ikafaulu, tutaweza tumetoa madalali katika ushughulishaji katika value chains hizo, na hii ikiendelea vizuri tutafanya hii katika nchi yote ya Kenya. How do we leverage on
the mobile technology, artificial intelligence, how do we leverage on big data in the cooperative movement, and knowing our cooperative movement is really, the setup is really very rural. How can we make sure that we have more people in the villages participating in the cooperative movement by again leveraging on the digital infrastructure we are seeing in the years we are living in. Many of them have already adopted technology, but we need to go beyond that. We need to also bring in the other cooperatives, even the rural cooperatives. There are many other sectors where we do not have cooperatives. We are talking about the health sector, and right now the Nyeri County is pioneering health cooperatives, and they are here also to learn. Riwruok ma jochiw thieth e kaunti ma Nyamira Kuso sani koro chungo ng'anyo margi mane gilando ni dhi chakore machiegni ni ka giloso e log tich mar kaunti ma Nyamira e romo mar keto kogno winjruok mar dokie tich. E kindgi kod gavana Amos Nyaribo, jotelo mag riwruogego eko okwayo sirikal mar kaunti no mondo bi ochopi e winjruok moketi e kogno. Gavana Nyaribo bende okwayo jotich duto mag thieth ni mondo joti tijegi kaka owinjore. Today, we have met with the Kenya Union of Clinical Officers and have signed a memorandum of agreement on issues they had raised concerning their welfare. I appreciate them for the role they play in provision of health services, and I pledge that my administration will honor the agreement. The major issue was promotions and redesignations. I want to thank the county government of Nyamira for coming up with an agreement where our members are going to be promoted effective 1st April 2025. Jodak ma e counties ma Kakamega kod Vihiga ma kunyo mwandu ma e bwo lowo oyudo thuolo mar puonjore yore ma ginyalo ritore godo e kinde ma gikunyo mwandugo. Puonj ma kama otelie kod mbalariany ma Taita Taveta. Ngire Morris Ogada mar mbalarianyno owacho ni puonj ma kama biro konyo jokuny mwandugi e tieko moko kuom masira ma yudogi e kinde tich. Jakom riwruok jokuny mwandu e gwenge Mahiva okwayo sirikal mamalo kod ma counties mondo chiw gigo ma jokuny mwandugo nyalo tiyo godo kaka yo achiel mar neno ni gichiwo sir makende mabiro chwalo dongruok e sekta no. You hear that you can get tons of gold at Isulu at 200 meters. Even the artisanal miners have the knowledge on how they can get there. But the real problem is lack of equipments is now forcing the large-scale investors to come and pick our resource and go with it. So the government and county government should provide equipment, and that will be the basis of our training today, to make the artisanal and small-scale miners aware of the risks, aware of the dangers they pose to the environment, and how we can minimize these risks, and more importantly, how we can rehabilitate areas where mining has been taking place. It was a high time, especially because we have many disasters in this region that have caused loss of life. And we thought it is good because this is another mining region in this country. And in these counties of Western Kenya, gold seems to be the most preferred or the most thought about mineral that is in the ground. And then how to bring it out, how to purify it without contaminating the environment or damaging your health, and then who to sell it to or how to sell it.
Nyako Ramogi yiena mondo akaw yueyo machielo e chenro mar migago kapok adhi e yueyo. Moko kuom ote ma oseoronwa en ni injinia Mabuko kawuok Kipingi owacho ni ginenowa maber kanyo gi nergi okeng'o. Kaeto Festo Uma wuod Kano Kobura, aneno chenro makare mar migago, wan gi lit nikech wawito nyamin mama. Pole sana. Anoyamo wuod Nyaera Kogony, Milton aneni makare e Ramogi TV, watching TV from Raga Mano Maluda. Kaeto John Ohawa owacho no mor gi Ramogi TV. Medwa jiuru Ramogi omed akia okawinj dholuo mindiko no. Kara kamano aparo ni machielo bende wacho kanyo ni youth leader Brian Omolo from Jesus Evangelical Church Nyaera, en bende onenowa maber kanyo. Kaeto gi kowuok Kangeso High School Eli Jakoyar wacho ni mosna Maxwell wuod Ngeso. Mogik Milton and Lazarus Ogutu akwayo ne baba hawi maber e campaign mare mar AUC. Nyako Ramogi wadhi e yueyo, kik idhi mabor, aduogo bang' thuolo machuok. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamlesh Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Tugo koro eka iye ochacho. Participate. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya, ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge ka mwaluoro bwana ochiel chunye waketie pile wacha. Miane ngima nyar kochia, kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata lit tijiere ya ilak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Alokahero jomaero walo. Alokahero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia, tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. The home of discounts inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. Chakre kinde mosekalo nyaka e chuny ngima ma pile ka pile. Tiprosa dawa iwacho ne riambo marach kendi dwa hewe kendi riambo moingo dawi. Wuoth kodwa sama wanono sigendni mabeyo mag gwengewa. Ng'e ber kod rach, mor kod kuyo ma ng'ato nyalo yudo e wuodh ngima. Asai mama. Nasikwiri ni okan mama ukicheki lunga gi nyingno ero. Mama nyisi. Riwri kodwa mondo wane sinema mabeyo ahinya ma owinjore wawinj kendo wamorgo. Kendo nyano wono sipi mabeyo, lakini nitie kuma kete mani. Winam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Kidwa yudo werni kaka sikiza tune mari, dial *860*418#. Par ni Citizen e od jower duto.
E weche mag tuke en ni jatugo Amad Diallo noloo gonde 2 kendo konyo klab mar Manchester United loyo klab mar PAOK e tuke mag